Alo, alo. Cho Quảng Nam tới Cam Thành với anh chị em. Alo ạ, anh chị ở đơn vị tỉnh Quảng Nam ạ. Chị nghe được Quảng Nam không chị? Dạ vâng, em nghe rõ âm thanh rồi ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Alo ạ, em xin phổ biến qua một chút là vì đây là phiên hội thảo quốc tế nên là phần MC sẽ bằng ngôn ngữ tiếng Anh và các bài thuyết trình thì sẽ có bài ngôn ngữ tiếng Anh ạ. Các anh chị chọn giúp em là interpretation, chức năng phiên dịch và chọn kênh tiếng Việt là để mình nghe phiên dịch nhé. Alo, anh được chưa? Alo, Dạ vâng, alo ạ. em ơi, nghe rõ của Thái Bình không? Dạ vâng, em nghe rõ rồi ạ. Anh nghe rõ đấy rồi, cảm ơn. Dạ vâng. Đấy. Alo, Phương Linh ơi, Alo, dạ vâng ạ. Phương Linh ơi, cho chị hỏi chị Sở Dục An Giang là Phương Linh sau khi mà kết thúc cái hội thảo á, là có cái file mà ghi lại gửi về cho các sở không hả Linh? Dạ vâng ạ, các tài liệu của hội thảo thì sau chương trình hội nghị thì là sẽ gửi đến tất cả các email đã đăng ký chương trình ạ. À, Dạ vâng. nhưng mà cái phần mà ghi lại cái cuộc họp á, Phần video ờ, chị có thể lên website của chương trình để xem lại video record các buổi hội thảo nhé. Thì ok là rồi, cảm vâng ạ, thì ơn. cũng phải là sau một vài ngày thì là ban tổ chức sẽ tổng hợp và đăng lên website ạ. Thì có gì là chị cứ sẽ gửi lại vào email của những đơn vị đã đăng ký ạ. Rồi rồi, chị thấy anh Hữu Phúc có nhắn rồi, Phương Linh rồi.
cao chuyển đổi số Việt Nam 2021, sự kiện quy mô lớn nhất về chuyển đổi số tại Việt Nam. Hơn 2.500 đại biểu tham gia trực tiếp và trên 10.000 đại biểu theo dõi trực tuyến là lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. 10 hội nghị chuyên sâu về chuyển đổi Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam 2021, sự kiện quy mô lớn nhất về chuyển đổi số tại Việt Nam. Hơn 2.500 đại biểu tham gia trực tiếp và trên 10.000 đại biểu theo dõi trực tuyến là lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. 10 hội nghị chuyên sâu về chuyển đổi số trong các ngành tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp, năng lượng và 2 phiên đặc biệt chuyển đổi số cho SME và Startup công nghệ số. Song hành là một số các chương trình triển lãm các nền tảng giải pháp chuyển đổi số, kết nối cung cầu chuyển đổi số và Startup Open Sharing. Đăng ký ngay hôm nay tại website chuyển đổi số.biz và dxday.vinasa.org.vn. Hotline 0913 196699. Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021, cập nhật xu thế, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số. Việt Nam ASOCIO Smart City Summit 2021, diễn đàn về phát triển thành phố thông minh uy tín tại Việt Nam và khu vực châu Á, châu Đại Dương. Được tổ chức thường niên từ năm 2017, hàng năm, sự kiện thu hút lãnh đạo từ 50 thành phố, trên 60 diễn giả tham luận và 500 chuyên gia, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp liên quan. Việt Nam ASOCIO Smart City Summit 2021 sẽ được tổ chức online từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 năm 2021 với nhiều chủ đề mang tính thời sự như chính phủ số, bất động sản thông minh, khu công nghiệp thông minh, giải pháp số cho thành phố thông minh, startup với thành phố thông minh và các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai đô thị thông minh từ ASOCIO, Đài Loan, Singapore. Nhiều hoạt động song hành hấp dẫn, triển lãm ảo giới thiệu các sản phẩm giải pháp số cho thành phố thông minh, kết nối cung cầu. Đăng ký tham gia ngay hôm nay tại website smartcitysummit.vn. Việt Nam ASOCIO Smart City Summit 2021, chung tay xây dựng đô thị thông minh, bền vững. Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam 2021, sự kiện quy mô lớn nhất về chuyển đổi số tại Việt Nam. Hơn 2.500 đại biểu tham gia trực tiếp và trên 10.000 đại biểu theo dõi trực tuyến là lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. 10 hội nghị chuyên sâu về chuyển đổi số trong các ngành tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp, năng lượng và 2 phiên đặc biệt chuyển đổi số cho SME và Startup công nghệ số. Song hành là một số các chương trình triển lãm các nền tảng giải pháp chuyển đổi số, kết nối cung cầu chuyển đổi số và Startup Open Sharing. Đăng ký ngay hôm nay tại website chuyển đổi số.biz và dxday.vinasa.org.vn. Hotline 0913 196699. Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021, cập nhật xu thế, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số.
Ladies and gentlemen, our webinar will start in a few minutes. Please make sure the system connection and the internet to be stable, prepare drinking water and comfortable seats for the next 19 minutes program. This is a conference with speeches in both Vietnamese and English. Please select the interpreter button at the bottom of the screen to select the appropriate language channel. You can ask questions to the speakers by typing in the Q&A window at the bottom of the screen or sending message to the organizing committee in the chat window. The secretariat will summarize and send it to the speakers. In the application, there is a chat section outside the lobby. You can find friends, partners, or interact with other delegates while participating in the program by viewing the list of attendees and chatting. In the program, we have exhibition booth of domestic and international companies at the homepage of smartcitysummit.vn. Please visit and discuss directly with the company's units by chat, text, or voice call for free. Parallel with the events, we also arrange business meetings to connect cooperation esteemed delegates and visit onlinematching.biz and select the event name Vietnam ASOCIO Smart City Summit to find information and suggest meeting with businesses who want to find partners at the program. Pause đi. Đâu rồi? Good afternoon from Vietnam. My name is Claire from Vietnam Software and IT Services Association, VNASA. Today, it is my honor to be the MC for the seminar, Smart City Experience from ASOCIO members. On behalf of the organizers, I would like to say thank you for taking your time to participate in the seminar. Ladies and gentlemen, smart cities is the inevitable trend of cities around the world, helping to solve problems of infrastructures, energy, accommodation, mobility, services, security, and minimize resources consumption, improving people's quality of life and increase the competitiveness of economies. ASOCIO ASEAN Ocean Computing Industry Organization currently has 24 members economies, many of which are prominent of smart city construction and development. This seminar will share ASOCIO members' experience in implementing smart city construction, especially in the context that COVID-19 has had a significant impact on all aspects of countries around the world. To begin with the seminar, I would like to introduce all of our participants to the event. Please welcome Mr. David Wong, the chairman of ASOCIO. Mr. Trương Gia Bình, chairman of Smart City Committee of ASOCIO, chairman of Funding Committee of VNASA, and our distinguished guest speakers. Professor Young Ho Shin, Sungkyunkwan University, Korea. Dr. Nan Ah, senior expert in Smart City Promotion, Digital Economy Promotion Agency of Thailand. Mr. Trần Ngọc Linh, expert from Urban Development Department, Ministry of Construction of Vietnam. Mr. Ong Can Yu, CEO of PCOM, the National Tech Association of Malaysia. Mr. Nguyễn Quang Thanh, Director of General Department of Information and Communication of Da Nang City. Ladies and gentlemen, to begin the webinar, I would like to invite Mr. Trương Gia Bình, the Chairman of Funding Committee of VNASA, to give an opening remarks. Please welcome Mr. Bình. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this morning, Vietnam ASOCIO
Smart City Summit officially opened with participation of more than 1,300 delegates from 12 countries and 59 cities across Vietnam with over 70 bridge points. That's members, impressive. And remember me, the first time when we proposed to ASOCIO Smart City Summit 5 years ago in New Delhi. In these occasions, I would like to special thanks Mr. David Wong, Chairman of ASOCIO, for his very useful support. And with his support, let's make this summit available. Across Asian countries, the government set up 26 Asian smart city network, and in Vietnam for last 5 years, a lot of many provinces propose and promote smart city, and thus a very aggressive progress in Vietnam. Among them, Da Nang achieved outstanding achievement and won Vietnam Smart City Award for 2020 and 2021 years, and also won a social ICT Summit, Smart City Summit Award. This morning, we have listened to the leaders talk on how they think about set up the smart city. And this evening, we have experts from Malaysia, Thailand, Vietnam, etc., to share the real project going on. I strongly believe smart city is engine for growth. That's to serve better life for citizens, and also the way you should fight back COVID. I wish this afternoon sessions successful, and I would like to wish you all in the safe, in good health. Thank you very much. Mr. Bing, it is my honor to welcome on stage Mr. David Wong, the chairman of ASOCIO, and to give the welcoming remarks. Mr. Wong, please. Thank you. First of all, on behalf of ASOCIO, I'd like to thank Vinasa and also the Vietnam government for inviting us here for today's session. I wish I am in Vietnam in this conference, because like what Dr. Bin mentioned, since we started this adventure of organizing the Smart City Summit back in 2016, he brought up a good idea and we unanimously accepted it. And I have been to Vietnam in Hanoi, Phnom Penh, Da Nang, but this trip I am still in Malaysia virtually. But although I'm here, but I can feel the passion and also the interest by so many participants in this very important subject. So thank you, Dr. Bin, for leading Vinasa and also your vision into Smart City with your team, and also to a lot of the development that has been happening in Vietnam. I think that is commendable, right? Now, this morning, we did mention that Smart City is evolving and it is growing very rapidly, especially in Asia, because 70% of the population will be residing in the cities by 2050. And one of the hot topics that I touched on this morning is the issue on environment, sustainability, and governance, in short, ESG, right? Now, throughout the pandemic, I think a lot of us
whether it's the industry or government, we have learned a lot, right? And from this experience, I think it is good to share this experience, and especially on how to implement ESG, right, in conjunction with the smart city development. Because smart city is not just about having ICT to enable the technology. It's not just about IoT. It's not just about traffic control. It's not just about producing better healthcare, but it is also about the environment, right? How do we reduce the carbon footprint, right? How do we reduce the carbon burn in our environment so that we can have, like what Dr. Bin said, a better quality of life for everyone, right? So this is an important subject, which I hope that we also can learn from some of the speakers later from the various parts of the economies in Asia. For some who has not started to build, well, this is the starting of a journey, right? To leapfrog even, to build something that is sustainable. But for those cities who are already been developed, how do we upgrade? How do we upgrade the city into a city that is more resilient, right? More sustainable, right? More lasting, right? And because a building of a smart city never stops. It evolves, and there will be new challenges, but there also will be new opportunities. So this afternoon lineup is very interesting. I have here Mr. Ong from PCOM before. I have here Dr. Non from Thailand before. I mean, they are all experts in their own field, right? So the valuable experience, I think, will be interesting. So let's hear from all of them. And then at the end of the session, I will be also posing some questions to the panelists. And I hope that we will all have a fruitful and good experience and good learning experience from this session. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Wong, for your kind words. Next, I would like to introduce Mr. Trần Ngọc Linh, the expert from Urban Development Department, Ministry of Construction of Vietnam, to share the information about experiences and solutions of Vietnam in the progress of building smart city in Vietnam. Please welcome Mr. Trần Ngọc Linh. Xin kính chào các quý vị đang tham dự hội nghị trực tuyến ngày hôm nay. Sau đây, theo yêu cầu của ban tổ chức, tôi cũng muốn chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, về những cái thực tế đang triển khai, cũng như là tôi sẽ nhấn mạnh về những cái đánh giá tổng quan về những cái ưu thế, những cái hạn chế trong cái việc phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, cũng như là các bộ ngành đang làm gì để thúc đẩy phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Sau đây tôi xin chia sẻ cái màn hình của tôi. Đây, tôi xin phép được bắt đầu. Như ở phiên sáng nay, nghiệp của tôi, Phó Cục trưởng Lê Hoàng Trung đã trình bày với quý vị về đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 950 ngày 1 tháng 8 năm 2018. Thì ở trong cái đề án này thì tôi cũng xin muốn lưu ý về một cái vấn đề trọng tâm, đấy là cái nhìn nhận về đô thị thông minh của chúng ta. Thì như phiên sáng nay đã trình bày với các bạn, thì hiện nay ở trên thế giới nó có khoảng 116 các cái định nghĩa khác nhau từ các nhà nghiên cứu cũng như các tập đoàn về công nghệ thông tin trên thế giới về định nghĩa về đô thị thông minh. Vậy thì làm sao để lựa chọn được một cái hướng đi đúng, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và rút ra về những cái yếu tố cơ bản của một cái đô thị thông minh nó là cái gì. Thì cái yếu tố cơ bản đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đấy là một cái đô thị thông minh thì nó cần phải có cái quy hoạch nó thông minh đã. Cái quy hoạch đô thị thông minh là gì? Thì cái quy hoạch đấy nó là một cái quy hoạch nó được dựa trên các cơ sở tích hợp liên thông, được số hóa, và từ đó các cái quyết định, các cái yêu cầu
về quy hoạch nó được ra quyết định một cách đúng đắn hơn và chính xác hơn. Như chúng ta biết là chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta đều phải xây dựng một cái kế hoạch cụ thể cho nó. Mà nếu như kế hoạch tốt thì chúng ta có thể thực hiện tốt được. Thì đối với một đô thị cũng vậy. Khi chúng ta muốn bắt tay mà xây dựng một đô thị thì chúng ta phải bắt đầu từ cái quy hoạch. Và tiếp theo đó thì là xây dựng cái đô thị đó và quản lý cái xây dựng nó một cách thông minh. Và tiếp theo nữa, đấy là cái thứ ba, đấy là trong cái đô thị đó chúng ta cung cấp được các cái tiện ích thông minh cho người dân, cho chính quyền. Và cái này chúng ta đang làm, đã và đang làm được, phải nói là khá là tốt. Như trong phiên họp sáng nay, các cái đại biểu từ Bình Dương, từ Huế, từ Đà Nẵng đã nói với chúng ta về những cái gì mà thành phố đã đạt được trong xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên tôi cũng muốn lưu ý ở đây là như đại diện của Cục Tin học hóa có trình bày, đó là cái hiện nay chúng ta xây dựng đô thị thông minh, chúng ta đang chủ yếu xây dựng các cái application, tức là những cái ứng dụng là chủ yếu. Chúng ta đã thiếu đi một cái phần rất là cơ bản. Cái phần gốc của vấn đề đấy là các cái cơ sở dữ liệu liên quan, ví dụ đất đai, ví dụ như hạ tầng, ví dụ như con người, vân vân, và các công trình trên đó. Thì nếu chúng ta xây dựng được đô thị thông minh mà bắt đầu từ cái đó thì nó mới là cái gốc rễ để có thể là phát triển được một cách bền vững. Và tất nhiên là để mà xây dựng đô thị thông minh, chúng ta cứ nói đô thị thông minh thế này thế kia, sử dụng ứng dụng này nọ chẳng hạn đấy, nhưng mà cái gốc của vấn đề ở đây vẫn là vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu. Chúng ta có chuyển đổi số được dữ liệu thành công hay không, nó quyết định cái tính thông minh, cái độ thông minh của đô thị sau này. Đấy, cho nên là nói đến chuyện đô thị thông minh tức là nói đến chuyện cơ sở dữ liệu. Chúng ta muốn áp dụng bất cứ một cái ứng dụng nào, một cái tiện ích nào cho người dân hay cho chính quyền, chúng ta đều phải dựa trên cái cơ sở dữ liệu cụ thể và các cái thuật toán hay là các cái phần mềm để phân tích và tận dụng ở các cái số liệu đó những cái chi tiết, những cái thông tin quý giá để chúng ta áp dụng vào trong xây dựng đô thị thông minh. Đấy thì ở trong cái quyết định 950 này đã nêu rất rõ 4 cái yếu tố cơ bản này để xây dựng đô thị thông minh. Ở đây thì cái slide này của tôi trình bày rõ hơn về các cái thành khối cơ bản, 4 thành khối cơ bản. Đấy thì trong phiên sáng nay thì chúng ta đã nghe nhiều các đại diện của các đô thị nói về các cái thông minh của đô thị mình. Thì chúng ta hiện nay có các đô thị tiên phong như thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế hay thành phố Bình Dương. Và tôi muốn lưu ý thêm ở đây, đấy là cái thị trường về phát triển đô thị thông minh hiện nay cũng đang rất sôi động. Sôi động ở đây không chỉ có về các cái ứng dụng phần mềm hay là về các cái phần cứng liên quan đến thiết bị máy móc, mà nó còn ở các cái bất động sản nữa. Thì hiện nay ở các cái đô thị lớn của chúng ta cũng đã rộ lên những cái phát triển về bất động sản được gắn tên là thông minh, khu đô thị thông minh, tức là ở một cái quy mô nó nhỏ hơn. Vậy thì những cái khu đô thị này tại sao gọi là đô thị thông minh? Thì cho đến nay mà nói thì về phía quản lý nhà nước mà nói thì chúng tôi cũng chưa nhận thấy rằng ở đây nó thông minh cái gì. Mà chúng tôi vẫn đang đi tìm một câu hỏi đối với các nhà đầu tư là các anh xây dựng đô thị thông minh thì ở đây thông minh là những cái gì? Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang gấp rút nghiên cứu để xây dựng nên cái tiêu chí của một khu đô thị thông minh là như thế nào. Ở trong đó có các thành phần gì được thông minh, nó có được quy hoạch thông minh không, nó có được xây dựng thông minh không, các tòa nhà, các công trình ở trong đó nó có được thông minh không, nó có sử dụng các cái công nghệ mới nhất và ví dụ như hệ thống sử dụng hệ thống quản lý tập trung hay không. Và trong các khu đô thị này nó có cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân hay không, các cái hệ thống cơ sở hạ tầng công trình ở đấy nó được xây dựng như thế nào, nó được quản lý như thế nào. Đấy thì chúng tôi xây dựng những cái tiêu chí cụ thể về việc xây dựng và phát triển các khu đô thị thông minh trong lòng đô thị. Và những cái tiêu chí này thì nó sẽ đảm bảo quyền lợi của người dân, cũng như là căn cứ vào đó nhà nước có thể đưa ra những cái khuyến khích hỗ trợ cho các chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị này
để lành mạnh hóa cái thị trường bất động sản, cũng như là để kích thích và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan khi mà xây dựng khu đô thị mới thông minh. Có thể nói là nói đô thị thông minh thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái ứng dụng và tiện ích thông minh được sử dụng trong đô thị. Chúng ta đã thấy nghe buổi sáng nay rất nhiều tiện ích phục vụ cho chính quyền và phục vụ cho người dân. Cụ thể nhất như vấn đề phục vụ cho chính quyền, đấy là cái trung tâm giám sát và điều hành tập trung của thành phố chẳng hạn, hay là trung tâm giám sát điều hành giao thông. Chúng ta cũng có những cái ứng dụng như ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, hay là cách đơn giản nhất để thông minh hóa hạ tầng đô thị, đấy là làm về chiếu sáng đô thị. Thì hiện nay rất nhiều đô thị đã và đang áp dụng cái chiếu sáng đô thị bằng đèn LED, bằng các cái con chip để làm sao để kiểm soát cái việc cái hiệu quả của chiếu sáng nó tốt hơn. Và cái giáo dục trực tuyến cũng đã phát triển rất là nhanh, và đặc biệt không thể không nhắc đến đấy là cái giao dịch thương mại trực tuyến đã phát triển đến một tốc độ rất là nhanh trong những năm qua. Và chúng ta có rất nhiều các cái trang web để có thể mua bán, và thậm chí là chúng ta trước Covid thì chúng ta có thể là mua hàng từ Amazon Mỹ hay là ở bất cứ đâu trên thế giới mà có thể ship ngay về đến nhà một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Thì đấy là những cái lợi ích rất là cụ thể khi mà áp dụng những cái ứng dụng thông minh phục vụ cho người dân. Thế thì như chúng ta đã biết thì trong hai năm trở lại đây thì cái tình hình diễn biến dịch Covid diễn ra rất là phức tạp. Tuy nhiên về phía phát triển đô thị thông minh thì cái việc phòng chống Covid hay là phải ứng phó với Covid trong thời gian qua, nó là một cơ hội rất là tốt để chứng minh được cái tầm quan trọng của việc phát triển đô thị thông minh nó quan trọng như thế nào. Việc phát triển các cái phần mềm, các cái tiện ích cho người dân nó rất là quan trọng. Thế thì chúng ta trong một thời gian ngắn thôi thì có thể thấy là chúng ta đã có rất nhiều những cái phần mềm liên quan đến phòng chống Covid, như là xây dựng bản đồ Covid này, hay là những cái phần mềm nhận diện theo thời gian thực để mà phân biệt được ai đeo khẩu trang hay là không đeo, để nhắc nhở người ta, hay truy vết F0, hay là quản lý cách ly, hay là kết nối hỗ trợ ở trên Zalo chẳng hạn, hay là những cái sổ sức khỏe điện tử. Thì những cái phần mềm đó phải nói là đã thể hiện được một cái rất là hữu ích đối với lại là công tác phòng chống Covid thời gian qua. Thế thì về phía cơ quan cả nước, cơ quan quản lý nhà nước thì như chúng tôi được biết thì về phía Bộ Khoa học Công nghệ, hay cụ thể là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thì hiện đã và đang nghiên cứu một loạt các cái tiêu chuẩn liên quan để thúc đẩy phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Thì tất nhiên chúng ta là một nước đang phát triển, chúng ta cũng có những cái lợi thế riêng trong cái việc xây dựng cái tiêu chuẩn này. Đấy là chúng ta tranh thủ được các cái nguồn tư liệu của nước ngoài và biên dịch và hợp cho cái điều kiện của Việt Nam, thì chúng ta cũng bớt được rất nhiều công sức trong cái việc xây dựng này. Thế thì hiện nay thì Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì những cái đề án xây dựng những hệ thống cái tiêu đô thị thông minh. Bên cạnh đó là cái sự nỗ lực rất là nỗ lực cố gắng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay ở giai đoạn đầu, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã đưa ra một loạt các cái hướng dẫn liên quan đến xây dựng khung kiến trúc điện tử, hay những cái tiêu chí để đánh giá về đô thị thông minh. Đấy, về phía Bộ Xây dựng của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tích cực triển khai và xây dựng những cái tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng đô thị thông minh trong ngành của ngành xây dựng. Chúng tôi cũng đã rà soát và nhận ra rằng là hiện nay trong cái lĩnh vực mà Bộ Xây dựng đang quản, cái xây dựng công trình, thì hiện nay chúng tôi chưa có những cái tiêu chuẩn cụ thể để xây dựng đô thị thông minh. Hiện nay chúng tôi cũng đã nghiên cứu ra, đã đề xuất nghiên cứu được 4 cái nhóm tiêu chuẩn cụ thể. Đó là về quản lý đô thị thông minh, về quy hoạch đô thị thông minh, về tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, cũng như là tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng và vận hành công trình, và một số các tiêu chuẩn nhỏ khác liên quan đến hạ tầng đô thị như cấp điện, cấp nước.
Thì hy vọng là trong thời gian tới Bộ Xây dựng cũng có thể là nghiên cứu và đề xuất được cái hệ thống tiêu chuẩn riêng cho ngành xây dựng để bộ cái việc phát triển đô thị thông minh tốt hơn. Thế thì hiện nay tôi cũng muốn đem đến hội nghị những cái đánh giá tổng quan về những cái ưu điểm, về những thách thức, về những cơ hội cho cái việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Thì chúng ta có thể nhận thấy rõ chúng ta cũng có một số ưu điểm trong cái việc phát triển đô thị thông minh. Chỉ là một số thôi, tôi nhấn mạnh là một số thôi, bởi vì là chúng ta cũng có rất nhiều những thách thức. Đấy là cái sự phát triển của hệ thống đô thị của chúng ta. Bởi vì là hệ thống đô thị chúng ta hiện nay đang đóng vai trò là trung tâm thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế xã hội. Cái thu nhập và chất lượng sống ở đô thị nói chung là cao hơn ở các khu vực nông thôn và tạo điều kiện cho cư dân đô thị có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những tiến bộ xã hội. Chúng ta cũng hay nghe nói đến cái cơ cấu dân số vàng, nhưng thực tế thì chúng ta đã trải qua được cái thời kỳ mà chúng ta ở thời kỳ dân số vàng được 5-10 năm rồi. Tuy nhiên là cái hiện nay thì nguồn nhân lực trẻ của chúng ta cũng vẫn đang còn rất là dồi dào. Đấy là một lợi thế trong cái việc phát triển đô thị thông minh của chúng ta. Và đặc biệt đấy là trong khoảng 10-15 năm trở lại đây thì với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ thì chúng ta cũng đã có một nền công nghiệp công nghệ thông tin tương đối là lớn mạnh. Và Việt Nam hiện nay là quốc gia có sự tăng trưởng của công nghệ thông tin đứng thứ 5 trên toàn cầu. Đấy là cái tín hiệu và những cái nền móng rất là rõ nét để được thuận lợi cho việc phát triển đô thị thông minh của chúng ta. Bên cạnh đấy, như tôi cũng đã nói về những cái nhược điểm, chúng ta có rất nhiều nhược điểm trong đô thị của chúng ta. Đấy là cái vấn đề đầu tiên, đấy là cái cơ sở hạ tầng đô thị của chúng ta còn yếu kém và chưa đáp ứng được những nhu cầu phát triển. Chúng ta nhận thấy rằng nó yếu kém ở khắp nơi trên cả nước, từ đô thị lớn cho đến đô thị nhỏ. Và nguồn lực phát triển. Bởi vì hiện nay đối với hệ thống đô thị vừa và nhỏ thì cái vấn đề nguồn vốn để phát triển, nguồn lực để phát triển là một vấn đề rất là căng thẳng. Bởi vì là ngân sách nhà nước bố trí cho những đô thị vừa và nhỏ rất là ít và bản thân họ không có những cái nguồn thu lớn như là ở các cái đô thị lớn. Cho nên là cái việc tái đầu tư vào hạ tầng cơ sở là rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì hiện tượng biến đổi khí hậu cũng đã đe dọa nghiêm trọng các cái đô thị, đặc biệt là các đô thị ven biển, đô thị đồng bằng sông Cửu Long, hay thậm chí là những các đô thị ở trên vùng núi cao gây sạt lở, lũ quét vân vân, hay là tình trạng xâm nhập mặn hay là nước biển dâng vân vân, nó đe dọa đến hệ thống đô thị của chúng ta. Và một cái quan trọng nữa đấy là cái hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị thì phân tán ở rất là nhiều ngành, thiếu tính nhất quán dẫn đến thiếu cơ sở để đưa ra được những định hướng chính xác, sai lệch trong dự án phát triển. Đơn cử như các cái số liệu của Bộ Xây dựng cũng thế. Chúng tôi nắm các số liệu về quy hoạch, về kiến trúc công trình trên cả nước. Tuy nhiên liên quan đến đất đai thì lại là thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, liên quan đến hệ thống giao thông trong đô thị nó cũng lại liên quan đến Bộ Giao thông, vân vân, và ngành công thương, rồi thì ngành công an để quản lý con người vân vân. Tất cả những cái số liệu đấy nó đều nằm rải rác ở đâu đó ở các bộ ngành khác nữa. Đấy, thế nên là hiện nay Bộ Xây dựng đang rất là tích cực kết hợp với các bộ khác để xây dựng một cái bộ cơ sở dữ liệu cho đô thị số hóa và liên ngành, và từ đó để có thể làm cơ sở để làm cái quy hoạch đô thị một cách chính xác hơn. Và một cái hiện tượng nữa là nhược điểm, đấy là đô thị hóa dàn trải theo chiều hướng mở rộng, nhanh ra vùng ngoại vi, đầu tư dàn trải vào hạ tầng đô thị đã giảm cái hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích cho đô thị. Bên cạnh đó thì cái việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở nước ta đem lại một số cái cơ hội rất là rõ ràng. Trước tiên đấy là cái cơ hội để xây dựng được cái bộ chỉ số giám sát và hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị. Đây là nền tảng, là cơ sở để xây dựng cái quy hoạch chiến lược cũng như ban hành chính sách phù hợp hơn với bối cảnh thực tế. Thứ hai nữa là để thông minh hóa công tác quy hoạch đô thị, xây dựng kế hoạch và chiến lược. Thứ ba là cơ hội để phát triển các công cụ, các cái đánh giá để hỗ trợ ra quyết định làm sao cho chính xác hơn, và là cái cơ hội để chúng ta xây dựng các hệ thống chính sách quản lý phát triển tích hợp.
Ở đây chúng tôi cũng muốn trình bày những cái khó khăn và thách thức cơ bản trong cái việc xây dựng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Thứ nhất đấy là hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị như tôi đã trình bày. Thứ hai là cái việc điều phối hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển hiện nay của chúng ta cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngân sách nhà nước thì rất hạn hẹp và phải chia sẻ cho nhiều lĩnh vực khác, cho nên cái vai trò điều phối nguồn lực ở đây là rất là quan trọng. Và thứ ba nữa rất quan trọng, đó là nền tảng cơ chế chính sách của chúng ta có nhiều vấn đề bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị đất nước trong thời kỳ đại số. Và thêm vào đấy là một loạt các khó khăn thách thức khác, như thứ nhất đấy là về nhận thức về đô thị thông minh. Cái này thì ở phiên trước tôi cũng đã có nói. Và thứ hai nữa là tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị thông minh về hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thông minh. Thứ ba là sự tham gia của cộng đồng và các thành phần kinh tế, chính quyền trong phát triển đô thị thông minh của chúng ta. Thì phát triển đô thị thông minh nó ảnh hưởng đến tất cả các thành phần trong xã hội, cho nên là cái sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, của các thành phần trong xã hội là rất quan trọng. Cho nên là chúng ta hiện nay vẫn còn đang thiếu những cái cơ chế chính sách hợp lý để làm sao để khuyến khích và huy động được nguồn lực từ các bên tham gia. Nguồn lực phát triển cho đô thị thông minh thì hết sức là khó khăn. Bởi ngay như đề án 950 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thì ở trong đấy cũng không có một dòng nào nói về kinh phí cả. Kinh phí để thực hiện đề án đấy là bao nhiêu thì hoàn toàn không. Mà là kinh phí ở đây là các đô thị tự lựa chọn và tự phải vận động được nguồn lực để làm xây dựng đô thị thông minh. Chính vì vậy mà tài chính và nguồn vốn để đầu tư cho phát triển đô thị thông minh là hết sức khó khăn. Thêm nữa là những cái triển khai độc lập manh mún, là nhiều dự án chỉ được xây dựng để giải quyết một vấn đề riêng lẻ của bộ ngành nào đó thôi, cho cơ quan quản lý. Cho nên là ở đây cần phải có cái sự tầm nhìn rộng và cái cách tiếp cận tích hợp liên ngành đối với vấn đề xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Tiếp theo đấy là nguồn nhân lực của chúng ta, một mặt nào đó tức là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta vẫn còn rất là hạn chế. Chúng ta cần những đội ngũ quản lý có kiến thức, có kinh nghiệm và trong phát triển công việc. Thêm nữa là trong phát triển đô thị thông minh thì nó không theo một cái dạng mô hình nào cả. Bởi vì là mỗi một đô thị nó như một cơ thể sống, nó có những vấn đề khác nhau. Nó có cái tiềm lực, nó có cái nguồn lực hay là cái khả năng khác nhau để mà xây dựng đô thị thông minh. Cho nên là cái mô hình đô thị thông minh ở đô thị này nó không thể áp dụng sang một đô thị khác được. Đấy, cho nên là cái mà mình muốn nhân rộng là rất là khó. Đấy, và thêm vào nữa đấy là những cái đánh giá về tác động xã hội khi mà xây dựng phát triển đô thị thông minh hiện nay thì đang rất là mờ nhạt. Chúng ta có thể là học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm thành công khi mà áp dụng hay triển khai đô thị thông minh ở một địa điểm nào đó trên thế giới. Tuy nhiên những bài học về thất bại chúng ta rất hiếm khi được đọc, được tiếp cận, hay là những cái tác động của đô thị thông minh đối với lại là những cái thành phần yếu thế trong xã hội như người già, trẻ em, vân vân. Cái tác động đấy nó như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào ấy, thì hiện nay những cái đánh giá đó nó là rất là khó khăn. Đấy là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ đến với hội nghị ngày hôm nay. Đấy là những khó khăn, thách thức và hiện nay là những cái nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc phát triển đô thị thông minh. Tôi mong rằng những cái thông tin mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và xin chúc buổi hội thảo ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Ling. To move on, I'd like to introduce Mr. Ong Kan-yu, the CEO. Good afternoon, everyone, and thank you for inviting me for today's session. And thank you. I think it's an interesting topic that we have been given when it comes to sharing our experiences on the smart city development in the region. So I hope that I'll be able to share a couple of things. Allow me to just bring up my slides, which I'll share in just a couple of seconds. Just
Just allow me to share my slides. Let me just give me a second. Okay, I hope you're able to see my slides. So I will just quickly share with you a little bit about PCOM for those who may not be too familiar. PCOM is the National Tech Association of Malaysia. We are affiliated to APICTA, ASOCIO, and WITSA on a regional and on a global basis. So ASOCIO is the Asian Oceanian Computing Industry Organization. APICTA is the Asia Pacific ICT Alliance, and we work very closely with VINASA, our sister organization in Vietnam. Yeah, I'll just skim through these. These are some information about PCOM. So similar to VINASA, we organize a series of activities covering various chapters within the organization, from outsourcing to cybersecurity, e-commerce, startups, CIOs, as well as women in tech. These are some of the programs that we run in the association. So our membership, as a 1,000 members strong organization, we cover the whole spectrum of IT products and services. You see familiar multinationals there that are members of PCOM, and some of them are very much involved in terms of smart city development. In addition to that, we have an entire ecosystem of local software services, distributors, and system integrators as part of the entire ecosystem of technology players in the country. We also represent the users. So some of the large IT users, you may be familiar with some of these names, but certainly I think some of the key things would be listed in the as part of our membership here. Now let me go into the subject proper. I think we'll spend a bit more time on that, but one of the things that we talk about, I mean, give you in terms of context as to the entire technology industry and where things fall into place. In terms of total IT spending for Malaysia, certainly 2020 and 2021, you will see maybe tepid growth, not so strong growth. One of the reasons is, of course, of the COVID-19 situation, but in certain areas, you would see there is strong growth because there will be demand for video conferencing, demand for devices. So those are areas where we still see some growth. So in total, Malaysian tech industry is close to about 18 billion US dollars, or about 80 billion ringgit, 80 billion ringgit. So that in terms of providing a context as the size. I think today we are here, and a lot of that goes into the smart city development in terms of how cities use technology to make the city more efficient, to make cities more accountable to the citizens of their cities. So in terms of smart city development, I'm going to provide some kind of contrast. So one city is the city of Malacca in the south of Kuala Lumpur. That's it's about a 600-year-old city. And that in terms of has its own unique challenges because being an old city, it has grown over the years and it was a large port in its heydays. But things have changed over the years and how they reinvent themselves and how it retrofits some of the solution to fit into a city that's aging. In addition to that, we have two other cities. One is Cyberjaya, which some of you may be familiar with during the time of MSC, when we had the multimedia super corridor. Cyberjaya was one of the key cities that were being developed. Today, it's a thriving metropolis, not as large as Kuala Lumpur, but it's developed from a greenfield space, which means many things can be put into place into the development of Cyberjaya. Of late, in the last decade or so, we had another city coming up, which is Iskandar, Malaysia, right at the southern tip of Malaysia, bordering Singapore across the causeway. So that was another city that the Malaysian government has forged ahead in terms of the development of smart cities. There are many other cities. I think every city or every town in Malaysia aspires to be a smart city in one way or another. So let me just cover in terms of Cyberjaya, how they want to create a livable city that it is driven towards creating value for its citizens, and how they use some of the key premier ICT hub as part of technology-based and high-value deep. So Cyberjaya itself is a tech hub. It's positioned as a technology hub.
It's not a very large city, but in terms of space-wise, yes, it has a daytime population of above 100,000, but the nighttime population then dips. But because it's greenfield, it enabled the developers and the planners to be able to use technology to enhance the living of the citizens based in Cyberjaya. So in terms of what is the mandate to create a global tech hub, is to use ICT, not just for daily lives, but also be a living lab, ensuring that there are a lot of test beds happening within the city of Cyberjaya, and to include smart city application and other innovations that will help to create a livable city. So first of all, what are some of the things, LoRa, or low energy or low frequency, in terms of one of the cities in Southeast Asia that will use low energy and also frequency. Second is also to implement low carbon strategy in Malaysia. And thirdly, they are the most attractive global destination for outsourcing. So positioning themselves in those areas. But when it comes to smart city and the living lab, what are some of the key technologies that they are hoping to be able to develop and nurture? First of all, is in the areas, for example, how to build a sustainable and empowering ecosystem to create a thriving community. So first of all, of course, the technology layer has to be there. But second is to ensure there is enough connectivity. For example, not just physical connectivity such as highways that get into the city, and also in terms of traffic management, but at the same time, the softer part of the infrastructure that also needs to be there. As you know, in terms of creating a cyber city or creating a livable city, it has to have various elements, not just about work, but play as well as entertainment needs to be in place to create a livable city. Second is in terms of creating the innovation ecosystem, ensuring there are enough talent pool that comes through the system within that area. So there are various universities, for example, that are collaborating and cooperating with various organizations. Okay, I'm just going to go a little bit faster, but feel free, I can happy to share some of the information. So some of the things that in terms of the smart cities collaboration that Cyberjaya has worked with, first of all, is in terms of smart traffic. Our traffic is not extremely heavy, unlike in Kuala Lumpur, which is about 45 minutes away, but having a smart traffic system helps to ensure that it is efficient. Second is in terms of smart parking management system as well as, so that is in the infrastructure. I won't cover everything. The second area is in terms of smart environment. So what are we looking at? The plan includes electric tram and vehicles. There are already electric buses plying the routes there, and ensuring there's a district cooling system for the air conditioning, recycling centers, as well as to ensure it's eco-friendly. So on weekends, for example, there will be bicycle lanes. There will be also ride-sharing facilities. The third area in terms of the smart economy, today we talk more about cashless payment. How do we encourage cashless payment in the local economy within Cyberjaya? They have done a number of things, for example, ensuring the employability of residents within the city itself. And lastly, in terms of creating that social engagement part, firstly, of course, in terms of creating a place as a marketing hub to ensure it's livable. And second is in terms of citizen empowerment to ensure that citizens take part in the governance process in making the city better and more engaging with the local authorities in that place. I'm just going to go a little bit faster. I just summarize in terms of some of the what are the things, for example, in terms of smart city application that were done. For example, waste management is one of the key things, as well as environmental monitoring. How do you measure and ensure the temperature remains at a very comfortable or constant degree, noise pollution, carbon and air quality issues need to be looked into. And also parking management. I think in many Asian cities where when we was built, parking is always an issue. So including sensors in terms of the parking. The fourth area, Cyberjaya is covered or surrounded by lakes as well as some rivers. So including things like, for example, water level to ensure that no flooding occurs, monitoring the weather, as well as ensuring the sensor flow
that water flow within the rivers itself are gauged properly. And of course, traffic load monitoring in terms of what is the traffic volume there. So increasing, and lastly, of course, there needs to be the feedback loop, increasing the engagement with the citizen to ensure citizens are able to provide real-time feedback to the local authority. I will not cover in terms of too much of the details because in view of time, what I will do is I will go to the next part, which is about Malacca. I will come back to Iskandar if I have a little bit of time. And what I'll do is I'll cover a little bit of Malacca, which is a 600-year-old city. So Malacca as a 600-year-old city will have certain constraints within its environment. So what can it do as a 600-year-old city? Certainly transportation is at a bottleneck because streets were built to be very narrow during the time when it developed, as well as it takes into account various tourists. Before pre-COVID, it will have thousands of tourists that come over the weekend from outside of Malacca and Singapore that will visit Malacca. So how can the local infrastructure cater for the influx of tourists that comes into place? And that's where the second question comes in terms of how do you handle waste that is being generated, not just from the residents, but also from the tourists that comes into the city. And I think there'll be the third area we'll talk about in terms of the efficient use of energy and also creating an infrastructure, not just infrastructure, but infrastructure that is conducive to the development of cities. First of all, in terms of planning, they need to ensure there's integrated planning infrastructure that is in place. So what includes they talked about integrating the various modes of transport. Multimodal transportation needs to be in place. So buses, when there's trams available, cruising through the city rivers. So all these multimodal transport facilities need to be in place and to increase accessibility to the residents and the tourists that comes into place. So what they have done is while they've increased and encouraged development of infrastructure, at the same time, they also focus on people's mobility in terms of not just cars or automobiles that come into the city, but to ensure that it is green enabled. You can cycle, you can walk, and there are proper shading that is in place. And the fourth area in terms of connectivity, so integrating the various modes of transport that I mentioned, and also providing information to the residents and also for real-time monitoring. I think in the next slide, in the next couple of slides, I'll be sharing a little bit in terms of some of the challenges that may be faced and also how through public and private partnership between the government and some private sector operators that they will be able to reuse and recycle some of the material that's being thrown into landfills. So as you know, landfill, it's also waste management is one of the key things that cities have to deal with. But certainly in terms of recycling and providing for public-private partnership, it will allow for some recycling of waste. And that results in savings that they are hoping to be able to see in the near future. So in terms of the smart grid that I talked about, so some of the things that they are implementing, and this is again in the early phases, is to use solar powered solar energy as much as possible. So the smart meters for parking that today of course have been replaced by apps to pay the parking, as well as for electricity smart meters. So rather than having somebody to go from house to house to measure the electricity consumption, today more and more of the meters are being replaced by smart meters, where the information then can be relayed back to the electricity or the utility provider. Similarly, for also parking facilities, the use of app is now almost widespread throughout Malaysia and the major cities, but certainly in Malacca as well. The other thing that they do in terms of encouraging the use of solar PVs. So you see a lot of solar panels that will be able to feed into the national grid system.
So that's something that we see. What that has not happened enough, especially for an OCT, is to create a little bit more EV charging station. There are some, especially in high-end shopping malls, as well as some limited areas. But I think what needs to be done is to ensure there is an increase in terms of EV charging stations made available. Okay. So the other thing that they have done is also to look at the infrastructure, how critical it is to integrate the city for as a platform to allow private and public sector collaboration. Here you look at the master plan, and in terms of there's a city command center to ensure that the various levels of services are optimized. So if you look at how data is captured, citizens can make a complaint about a certain issue, for example, a pothole in the road, and that goes into a command center. And from the command center, it then feeds into the respective departments to be able to take action. So there are a lot of information, and a lot of that can, in the past, you'll be in silos and it's not monitored or tracked. So certainly one of the key things is how to use data, and data that's refined, it will be useful information. Again, it's like in the context or analogy is in terms of what you extract from the earth, the oil that you extract is only useful after it's refined. So one of the key things that we are proposing is how to maximize the use of data so that it will be useful for policymakers as well as the local authority to improve their services to citizens and to visitors to the state. So I think in terms of context, I tried to do it in 15 minutes. I hope I was able to. Certainly that is a interesting contrast between two cities, one very new city and one a very old city that has been around for 600 years. So with that, I'd like to thank you for your attention and wish you well. Thank you very much. Thank you so much. Very and Hello, can everybody hear me? Yes, we can hear you. I'm having trouble. Oh, thank you. Thank you for inviting me to this prestigious event. Let me upload the screen. Yes. Can everybody see the screen? I'm having trouble hearing. Yes, we can see your screen. May I go? Yeah. Okay. Okay. All right. Thank you. I'll try to cover the 20-year history of Digital Media City, which is a development project in Korea, South Korea. I'll hurry up and get to it. So the Digital Media City is a
It's a new city development project on Seoul's western border. And it was built in a former landfill, which was basically a trash site for the city between 1978 and 1992. And although we did not have the word smart city back in 2001, it eventually was developed into a smart city for digital media industry cluster since 2020 years. And the goal was to build a lively and dynamic city where you could experience smart city. So the difference between the previous industrial development and the city development was that with the emergence of digital media, it came together. A good city was where the digital media industry was at. So the digital media city was located 7 kilometers from the Seoul CBD, the old city center, and also was close to the Shincheon, the university area, Yeouido, and the airport as well. So this was the picture from 2017. So down in the lower portion, you can see the 2 parks, which were the landfills before the development, and below the 2 parks, you can see the Hangang River, and the digital media city north of the landfills in the center. So this is a bird's-eye view of digital media city today from the landfill. And there are some more YouTube videos which covers the digital media both on the ground and from the air. So I'll share the address. And so today the area has changed into a center of Korea's digital media industry. These are some of the major corporations like MBC and SBS broadcasting companies, as well as YTN, the PJENN, news, and the entertainment companies. And there are a lot more companies that are now big and small working in the MBC, employing more than 50,000 workers. So basically, we now have an ecosystem of digital media companies. These are some of the shows and movies that you may have seen that were produced in at the MC, like Haeundae or the Newsroom Superstars, and dramas such as My Love from the Star, TV shows like Running Man. These corporations begin. And this development has been good for the city as well. As you can see, the planning phase was between 1999 and 2002, and the graph begins in 2006 when the first buildings were completed. And you can see that as the number of buildings increased, the tax revenue for the city increased as well. And the total revenue was much, much more than the initial project investment by the city. And today we have various events as well, such as the e-games or orchestras, movie shootings, and events from industries as well. Basically, digital media cities now, it's a city within a city, a very, very vibrant district for both residents and tourists, but also a critical hub of Korea's digital media culture. So it's a both center of tourism and also center of industry. So I want to talk about how it all began, which was began as landfill.
and it went through many years of civilization period to so that the land would be covered. We could build a new city near it. This was the scale of the land, more than 2 kilometers and about 100 meters high. And by year 2000, the conditions were set for a new development. And the nation scale, at the national level, Korea was expanding from IT hardware to digital content. And the city of Seoul was in search for a new industry as the manufacturing factories were relocated out of the city, both due to pollution regulations or factories looking for cheaper and larger factory land. And there was also a huge demand for more balanced development. So, as prior to this period, most of the investments just concentrated south of the river or Gangnam area. And this was a time when there was a huge demographic shift when the Korea's largest age group ever, which is Gen X, were they graduate from college and where they were entering their 30s with creativity, and they were getting married and starting families and buying houses, and they were getting spending power. This was a very exciting period. Although if you look at external events, we experienced Asian housing crisis and terror attacks and others as well. Let me go a bit faster. So we basically looked at our competitors like Cyberjaya, Malaysia, other Asian places, and also we looked at Silicon Valley, of course. And we decided to focus on media and entertainment industry in particular, which was suitable for a location. So with this target industry, we got to work. And this was actually my first job out of a master's program. So I was the one taking the picture, so I'm not in the picture. We worked with MIT and also HEIST, which is a very science and technology advanced education institute in Korea. And we came up with a plan that is both a vibrant city center and also will serve as a platform to accommodate digital media industries. So we had the anchor institutions first and invited other smaller industry companies for the initial large-scale apps. So at this time, we basically had nothing but just barren ground and just a plan. And as a next, we began the street level planning. And you might notice that this was 20 years ago that we did not have some of the technologies. For example, like the sister wall, which is in the upper right corner, assumes that it's a very large screen that's connected to another city so that we could look at each other in real time. But it wasn't many years later that we had enough broadband width to communicate between two cities in real time. But all the ideas were here. So that we ranked the technologies and try to accommodate them in cities so that they could test it and experience by the residents and the visitors alike. And we got some specific drawings, and this is how we execute it. And I want to talk about just 1 or 2 minutes about the lessons learned over the last 20 years. And the first is that the building and maintaining a good city is difficult. So that if we focus too much on technology, the city can become very almost boring or too hard. So we must stick to basic city planning and design principles, mixed uses, play, and make sure that there's permeability, so the interaction between street and building at street level is always there, and also make sure that rather than cars, create pedestrian-friendly environment, and make sure that people have wide range of mobility options, not just cars, but trains and bicycles and scooters as well. And even after 20 years, we still haven't solved the problem of dealing with
traditional land use regulations like zoning and the signage control versus how to manage like digital media sign in the smart city. What is required in a smart city? The next is that the anticipating new technologies is impossible. There are some known unknowns. For example, we knew that there would be a new car, but there are also unknown unknowns in the future that we cannot anticipate. So, for example, if we look at this closely, this drawing, you can see that we assumed that the cell phone would play a limited role, and we had like digital kiosks in the street so that people could look up maps. But of course, after the iPhone, that idea turned out to be very silly. Now people's phones can do all the work. But the plan to use this as a test bed turned out to be better, so that more recently focusing on testing various new energy sources, renewable energy sources. And that was not in the original plan. And make sure that you act with long-term vision and allow for failures and mistakes. This is another example for 2019 where we have this is autonomous vehicle. So there's no driver on this bus. And in the first few days, the bus would hit the target and we had some troubles. But in 2 years now, we are ready to test paying services. So allow for failures and be patient with the development. And the final point I want to emphasize is we cannot forget the role of government. I think we can have programs to address, for example, the digital divide issue, and also involve the local residents and institutions. And most of all, the city must be a good city before smart city. I think that's the lesson, the biggest lesson that we have after 20 years to make sure that the area remains vibrant and lively. Thank you. Thank you very much, Professor Young-Ho Shin. That was the scenario in South Korea. In Vietnam, smart city is growing rapidly with many projects across the country. Da Nang is one of the leading cities in this trend. The city won Smart City Award 2 consecutive years, 2020 and 2021. I would like to present on stage Mr. Trần Ngọc Thạch, Deputy Director General of Department of Information and Communication of Da Nang City, to present the experience of Da Nang City. Please welcome Mr. Thạch. Kính thưa chủ trì hội nghị, kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu. Trong quá trình triển khai chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng đã nhận diện một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai và xin báo cáo tại hội nghị như sau. Nhất là thành phố Đà Nẵng có quyết tâm chính trị cam kết cao nhất của lãnh đạo thành phố thông qua việc là ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cũng như đề án triển khai chính phủ điện tử, đề án triển khai thành phố thông minh, đề án triển khai chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân thành phố. Đặc biệt trong đó xác định chuyển đổi số là động lực trong quá trình phát triển của thành phố. Xác định được mục tiêu rõ ràng, đó là đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành cơ bản xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Đặc biệt là Đà Nẵng lấy ngày 28 tháng 8 là ngày chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng. Và mục tiêu của chúng tôi triển khai chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số và đích cuối cùng của chúng tôi là đô thị thông minh vào năm 2030. Một kinh nghiệm thứ hai đó là để triển khai cho hiệu quả đồng bộ
thì chúng tôi đã ban hành và sử dụng thống nhất cái kiến trúc. Hiện nay Đà Nẵng có kiến trúc chính quyền điện tử và chúng tôi có kiến trúc ban hành kiến trúc thành phố thông minh. Trong đó kiến trúc chính quyền điện tử triển khai theo mô hình tập trung, bao gồm hạ tầng, cơ sở dữ liệu, nền tảng và ứng dụng tập trung. Các cơ quan địa phương hầu như chỉ sử dụng, không vận hành. Riêng đối với thành phố thông minh, chúng tôi triển khai theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán. Trong đó các cơ quan địa phương khác đầu tư vận hành thiết bị đầu cuối, IoT, camera, ứng dụng chuyên ngành. Còn cấp thành phố là triển khai các nền tảng, các cơ sở dữ liệu, các hạ tầng dùng chung. Thứ ba là triển khai ứng dụng theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp với phương châm hiện diện khi cần và hiệu chỉnh ngay khi có nhu cầu. Để thực hiện việc đó, chúng tôi thực hiện thông qua lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp thường xuyên qua tổng đài contact center cũng như qua cổng thông tin DX Đà Nẵng.vn. Đồng thời lấy bộ chỉ số chuyển đổi số DTI của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành làm lõi, làm thước đo trong triển khai đánh giá kết quả. Thứ tư, Đà Nẵng chúng tôi sẵn sàng hạ tầng trước một bước, sau đó tập trung triển khai các ứng dụng. Chúng tôi hạn chế triển khai một dự án bao gồm có cả hạ tầng và phần mềm. Triển khai như vậy thì nó sẽ rải rạc. Đồng thời chúng tôi triển khai ứng dụng trong phạm vi thí điểm hẹp trước khi nhân rộng. Một kinh nghiệm thứ năm của Đà Nẵng là kế thừa kết quả của chính quyền điện tử, đặc biệt là phần cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành. Hiện nay chúng tôi có cổng dữ liệu mở để chia sẻ công khai dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp qua API để phát triển sản phẩm mới. Và tôi có kho dữ liệu dùng chung để chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan để phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu, cũng như là sử dụng dữ liệu trong cung cấp dịch vụ công thay các thành phần hồ sơ người dân phải nộp. Điểm thứ 6 chúng tôi rút ra là thay vì triển khai các ứng dụng riêng lẻ thì chúng tôi triển khai theo dạng nền tảng để hiệu quả cao, triển khai nhanh, chi phí thấp. Ví dụ tiêu biểu là nền tảng cổng dịch vụ công cho phép thiết lập điều chỉnh một dịch vụ công trực tuyến tối đa khoảng 10 phút một dịch vụ công. Kho dữ liệu và nền tảng RP cho phép triển khai nhanh các ứng dụng. Trong thời gian qua, Covid chúng tôi đã triển khai các ứng dụng trong vòng 5-7 ngày khi có nhu cầu để đảm bảo thích ứng. Ví dụ như là giấy đi đường, QR code, ví dụ như là hệ thống khai báo, dữ liệu khai báo y tế, ví dụ như các vùng cấp độ dịch xanh, đỏ, vàng, hệ thống nền tảng thẻ đi chợ, vân vân. Một điểm cuối cùng, điểm thứ 7 là chúng tôi rút ra là chúng tôi huy động sự tham gia của các chuyên gia trong nước, của các doanh nghiệp, của các địa phương để có tri thức cùng nhau triển khai các kinh nghiệm để mà triển khai các sản phẩm, đặc biệt là triển khai các sản phẩm made in Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã ký hợp tác với nhiều tập đoàn lớn về công nghệ thông tin ở Việt Nam như FPT, Viettel, VNPT, Momo, vân vân. Chúng tôi cũng hợp tác với lại thành phố với Coica của Hàn Quốc để mà triển khai các ứng dụng đô thị thông minh. Chúng tôi hiện nay là thành viên của mạng lưới thành phố thông minh ASEAN và cũng như thành viên của tổ chức WIGAO, tổ chức chính phủ điện tử thế giới. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt thành phố Đà Nẵng, tôi xin báo cáo 7 cái kinh nghiệm chính rút ra trong quá trình triển khai. Tôi kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành công. Chúc hội nghị cấp cao thành phố thông minh thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin hết. Thank you, Mr. Thạch, for sharing with us. In the next presentation, I would like to invite Dr. Non A, Senior Expert in Smart City Promotion, Digital Economy Promotion Agency of Thailand, to share with us Thailand's experience in developing smart city. Dr. Non A, please.
Can you turn on? Oh, yeah. Hi, sorry. Thank you. Yeah, I got so excited I forgot to turn on my microphone. Ông ơi, bắt đầu. Well, thank you so much, the organizer of this event, and of course, all the colleagues and friends whom I had the pleasure of meeting in person before COVID-19 started and the world changed and shaped into different ways. So today, I like to spend my 10 minutes talking about the experiences from Thailand, which has been the forefront of smart city promotion and efforts from the beginning. So I like to start with giving you a little bit of the backgrounds. Why are we doing what we're doing? So we have done a lot of research about smart cities, and these are some of the pictures that we came up with in terms of the results. Well, thanks to Eden Strategy Institute, our friends in Singapore who provided this picture. So first of all, smart cities have many definitions, as many of our colleagues have alluded to. One of the things that have become popular is the trend of building smart cities, which has been all over the place, and many cities are doing pretty much the same thing, trying to adapt and adopt in an adept way in making smart cities a reality. But the results haven't been all successful. As you can see from this picture, many cities are facing the problems of not being able to run and operate their smart cities in the way that they wanted to. For instance, when you have cities that are to become smart, but without buy-ins, you ended up having a cities that nobody want, that you don't have enough tenants in order to maintain its social dynamism, let alone market economy. Or sometimes you have cities that become so smart that nobody want to live in because the smartness itself turn all human beings into robots and machines in terms of how it operates. Or you have cities that are very smart, but without the keen business model that eventually leads to an overabundance of the so-called tragedies of the commons. Or you have cities that become so smart and successful in terms of innovations, but leave a lot of people behind, as in the case of homelessness. Or you have smart cities, which have been very, very good in terms of planning, but at the end fail miserably because it didn't take into account data privacy and the trust issue from the citizens. So Smart City Thailand doesn't want to have to repeat all these mistakes. So one of the pictures that we use all the time, and we still haven't been able to find out who made this drawing, is the picture that you see on the left-hand side here. I think it's very telling because when you look at this picture, you realize is that a lot of people are facing the same problem. Stakeholders in this particular case, the parents are the city leaders. These are the people who are building smart cities. The problem here, as you can see, is that the city leaders never get to see what they are building from the same perspective as the citizens. So in this case, citizens are the baby, right? The baby are seeing it from the bottom and the parents are sitting from the top because the views are not from the same angle. What the parents see as benefits might not be what the children or the toddlers see as a benefit as well. So in this case, I wanted to propose an idea that might be different from what we had in the past, which is not an idea that smart city have to be done by the parents, but the idea that maybe the parents and the kid have to be able to work together in order to achieve something together. So Smart City Thailand backgrounds started all with the policy level that comes from above, the so-called Thailand 4.0, Digital Thailand, which is an agenda-based policy that comes from the government. The government wanted Thailand to move forward in terms of how we might be able to distribute income more broadly and more equally among the citizens across the country. And second of all, we want to close the gap between the privileged and the underprivileged in terms of their accessibility to economic activities. And that is the core of Thailand 4.0 policy. But having just a policy without the practice wouldn't be any use. So smart cities has become the kind of area-based policy that help to incubate and catapult the policy from the top in order to move together as an ecosystem. And Smart City Thailand office at the moment is located under DIPA, which is Digital Economy Promotion Agency of Thailand, where I work and serve as a senior expert. So here is what we're doing. So to avoid the mistakes that I presented you earlier, what we are asking cities to begin with is not to ask what we can do for them, but again, ask themselves what they want in terms of how they would like to become smart city. So cities themselves would be the one to craft a proposal. And that proposal would have to have at least 5 components: the vision of the city, the infrastructure plan the city wanted to incubate and build, the data platforms,
strategies, solutions in the 7 domains, smart, starting from the top, which is smart environment, and then go move on to economy, energy, and mobility, and of course about people, smart living and smart people, and eventually smart governance. They need solutions in at least 2 of these domains. One has to be smart environment, because it doesn't matter if the city is economically meaningful if people can't breathe the air because it's polluted. That wouldn't be a smart city. So starting off with smart environment, they need 1 more solutions in another smart domains. And then at the end of the day, they need a management model to actually make all these smart components work together seamlessly. Once the proposal with these 5 components submitted to DEPA, we will incubate, we will capacity build, and we will match them with the right technological providers. And then we will work together to revise the proposals so that it will become something that is endorsable by the National Steering Committee of Smart City Thailand. And once the endorsements take place, they will get a logo, as you can see from the right-hand side. It's like a gimmick that we give to cities that have endorsement. That endorsement will bring them the kind of synchronicity. They will give them the synchronized efforts from other ministries in order to help and support the smart city promotion efforts. So it has to start with the city, and city itself work with DEPA, and DEPA help to incubate, capacity build, and match them with the right technological provider in order to get to the final stage, which is to be endorsed. And once they get endorsed, they have to continue to progress and improve in order to maintain their smart city status. And with this, DEPA stands in the middle. We work as the hub that link policy level stakeholders. We link the demand side with the cities and municipalities. And of course, we work together with the supply side in order to make sure that the market economy, the technology providers, the system integrators who have the best of the technology can actually get to work with the right partners within the city's domain so that they can help together and drive. And in the picture below, you realize is that when we talk about stakeholders, there are at least 5 groups of stakeholders. There are cities and there are federal governments. These are 2 separate entities, which sometimes don't really understand each other so well unless we match them up with the right proponents and right proposals. And then we got the external partners. These are agencies. These are external government fundings bodies, either from government or from international funding bodies. They're private sectors. Of course, tech providers are usually from private sectors. And at the end of the day, we also have academia, research institutions whose superpower lies in their ability to conduct neutral R&D research. So before I end, I just wanted to talk about the experiences that we have in the past. What are the 3 essential elements of successful smart city promotions? Well, let's start with the first one. As I mentioned, it has to start with the people, with the baby, right? As you remember that picture that I showed you earlier, not the parents. If you start with the baby, what the baby wants, then the parents can fulfill the needs. If the baby wanted to become, say, a lawyer, an architect in the future, it is the parents' ability to understand the needs and understand the situation to push that forward with the baby, and not the parents kind of impose the proposal upon the baby. So to use that metaphor, the whole idea, as you can see in this picture, is that technology has to work in the background. The key performance indicator or KPI of a smart city is never number of sensors, it's never number of technology, it's always the results on the livability. If the number of people admitted to the hospitals because of the problem with the air pollution decrease, that is a good KPI for smart cities. If the number of accidents that take place because of traffic decrease, that is a good KPI for smart cities. Smart city is the one that is result oriented, but is determined by its process of citizen centricity. The second point has to do with innovative business model, because we are living in the 21st century. And a lot of problems we are facing today are very novel. They're very new. So to try and use the old solutions for the new problems wouldn't be sound. So what we propose here is that we wanted the new business models such as public-private partnerships. Maybe I'll add one more P, which is people. We start with the people, what people want, what people envisions themselves to become part of the cities that would be profitable and beneficial to their livelihood. Then with that P for the people, we can do a public-private partnerships that leads to the bringing together of the regulations that is mastered by the government, and of course the market economy and technology that's always mastered by the private sectors, bringing them together in forming the kind of cluster of superpower in order to drive the kind of new business model that solve new problems with the new solutions.
And eventually, we believe in data. Data is very important today. We used to live in the world where collecting data was difficult. Now we're not living that world anymore. Now any businesses that are doing well make use of data in a very prominent way. So cities, again, are like that. We have to operate ourselves as a data collector, data analyzer, and of course, a data prioritizer, so that we can make decisions based on the data that we have, rather than on heuristics or on familiarity or on conventional belief, which has been thing of the past now. So what the city has to do is to build this middle layer that connects the physical world and the services that could come as innovative forms of applications or services done by private sectors. If the city can build the middle layer, so-called smart city platform, it would be like a market whereby you have all the services that people can get access to. Without a market, people can still buy stuff, which is be harder. But with the market, we can actually push forward the ease of delivering services to the citizens in a much faster and more meaningful way. So eventually, these are my last slides. So I just kind of want to mention a few things. We want to start it all with the people, not the technology, as you can see from the diagram that I show. And then again, we want to focus on the value that we can deliver to the people, not optimizations. Of course, communications to all the stakeholders are important as key. Open data to all citizens and industry, the more the better, because data leads to innovations, and innovation leads to even more innovations, and that in turn will strengthen and bolster the ecosystem of smart city as a whole. Leadership is also very important, but more important than leadership is the mindset of learning by doing, because smart city is a new topic, it's a new dimension, it's a new direction. So to have some ideas set in stone and not responsive to change, it would be a bad idea. So the better idea is to have a leadership who believe in data, believe in digital economy, believe in new solutions, believe in citizen centricity, and of course, wanting to experiment with sandbox, with different ideas and move forward together. If there's a change, if that needs to adapt to change, that change would be a must, and therefore we would be part of the equations in order to have a successful smart city implementations. And eventually, any technologies that are useful to people are the ones that get localized. So the bonding, the working together, the matching between big tech company and probably smaller system integrators that are local would be the key to successful implementations of projects. So I know that you wanted to know more. I know that my 10 minutes is over, and I know that I haven't touched upon a lot of topics, a lot of issues, a lot of challenges that would be useful to your understanding of Smart City Thailand experience. I welcome and I invite you to download this Smart City Handbook, which we put together with the UK Embassy in Bangkok as of last year. You can download it from this website. It's pretty thick, but it's pretty colorful and useful. There's a lot of pictures and a lot of diagrams from which you can learn. So eventually, we also one of the forefront in ASEAN regions to come up with the Chief Smart City Officer, which is a mandate of the ASEAN Smart City Network. We came up with the course as of last year, and to date, we have more than 1,000 people taking the course already. As of now, the course is only conducted in Thai, so many of you who don't know Thai language might not be able to access it yet, but maybe later we might be able to do it in English as well. Anyway, this is my email. You have any questions, please feel free to send it along. I'd be more happy to answer them. Thank you so much, and please stay safe and stay in touch. Thank you. Thank you very much, Dr. Non. Honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. From the beginning, we received many questions from participants on chat box. And now, for further understanding about our speakers and the presentation, we move to the Q&A session and discussion. Feel free to send us your questions by pressing the button Q&A to send a message with the name of the speakers you would like to direct the question to. We welcome all your questions and concerns. And also, I would like to invite Mr. David Wong, the chairman of ASOCIO, to take over this discussion session. Yes, thank you. Yeah, I think we had a very interesting 1.5 hour sharing by distinguished speakers and experts from the region. I have learned a lot. I don't know about you, but I think there are so many questions I think all of us have. For those which we are not able to answer all, please put into the chat room like what the MC has said.
But I have a 15 minutes segment here, which I will just pose a question for each of the panelists, right? So equally distributed. But I think before I start the questions, I think there are a lot of lessons that's been learned from the various implementation of the smart city in the region. I think technology is key, but it is not the only thing, right? In fact, like what Dr. Non is saying, you know, at the end of the day, it's about the value to the citizens, value to the governments, to the city, right? The quality of life. So that's why we start with the people, right? What the people want, right? Data is important. How do you share data? How do you collaborate? Inclusion strategy is important, not to leave the age, not to leave out the young, not to leave out the people who may not be literate with computers. I think that's also another good lesson that I see here. Privacy, because so much has been in the cloud right now. In fact, that's what one of the key areas that ASOCIO is addressing is data privacy. That's why we have a policy paper on data, especially cross-border. So let me start with the questions to Mr. Tran Ngoc Lim, the expert of the MOC. This is actually a question from one of the participants, Mr. Kim, because I think Mr. Ngoc Lim touches on some of the key elements of smart. So what is smart? Is it technology? Is it smart building? Is it centralized monitoring? Is it infrastructure? So I think the question here is, what are some of these smart factors or criteria that a city should have to be really smart? Can you just maybe touch a little bit on that? Mr. Tran Ngoc Lim, yeah. What are some of the smart factors? Yeah. Alo anh Linh ạ. Yeah, muted. Anh Linh ơi, anh có nghe rõ câu hỏi không ạ? Vâng, tôi xin lỗi, tôi chưa nghe rõ. Máy tôi trục trặc. Câu hỏi của bác David là một số những cái Okay. One of the questions from the floor was what is MOC's view, right, on things that what a smart city should have, what are the smart factors that it should have. For example, you touch on some of the criteria that the government is putting up so that they can also provide incentive. So what are some of these criteria to have smart city? Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì ngay bản thân chúng tôi ở một vị trí ở một cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng đã và đang tập trung nghiên cứu để xây dựng nên các cái tiêu chí cụ thể như thế nào là một đô thị thông minh. Cái việc phát triển đô thị thông minh theo như cái quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ấy, thì ở Việt Nam thì nó sẽ diễn ra ở 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là khu đô thị thông minh, là một cấp độ nhỏ nhất. Thứ hai là đô thị thông minh, và thứ ba là mạng lưới đô thị thông minh. Đấy, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tích cực nghiên cứu để đưa ra các tiêu chí cho từng cái thành phần này. Ở trong khu đô thị thông minh thì các tiêu chí đấy nó là gì? Thì với cái quan điểm cá nhân của tôi thì ví dụ như tôi có thể nói ở trong một khu đô thị thông minh thì trước tiên nó được quy hoạch thông minh. Thứ hai nữa là nó có hệ thống hạ tầng cơ sở thông minh. Thứ ba nữa là nó được quản lý, xây dựng và quản lý thông minh. Và thứ tư đấy là các cái công trình xây dựng trong đấy là các công trình thông minh. Và tuy nhiên là các cái yếu tố nó thông minh như thế nào ấy, thì hiện nay thì dựa trên các cái yếu tố cơ bản đấy thì chúng tôi đã nghiên cứu để mà đưa ra được các cái chỉ tiêu cụ thể để đánh giá cái mức độ thông minh cho các đô thị đó, cho các cái khu đô thị đó.
thì tôi hy vọng rằng trong khoảng 2 năm tới đây ấy, thì Bộ Xây dựng sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể liên quan đến những cái tiêu chí để xác định khu đô thị thông minh là gì. Thì ở một cấp độ cao hơn đấy là đô thị thông minh, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cái tiêu chí cụ thể về đô thị thông minh. Thì hiện nay ở trên thế giới thì đúng là có rất là nhiều các cái tiêu chí đó, ở các tổ chức nghiên cứu hay là các tập đoàn công nghệ, người ta cũng đã đưa ra các cái tiêu chí cụ thể cho một đô thị thông minh là gì. Nhưng hiện nay ở Việt Nam mà nói thì chúng tôi chưa có những các cái tiêu chí cụ thể đấy. Và hiện nay thực tế mà nói triển khai ở các địa phương hiện nay ấy, thì cũng giống như là tôi muốn nhắc lại là cái báo cáo buổi sáng nay của Cục Tin học hóa, thì hiện nay cái việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam nó đang ở cái lớp ở trên cùng, tức là trên ngọn thôi, tức là chủ yếu là người ta xây dựng và phát triển các cái ứng dụng thông minh phục vụ cho quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cho người dân. Đấy thì nhưng mà cái về đi sâu vào cái bản chất của nó, một cái đô thị nó cần được cái quy hoạch, được quản lý một cách thông minh, thì hiện nay thì Bộ Xây dựng hiện nay vẫn đang còn nghiên cứu và chắt lọc các cái tiêu chí cụ thể trên thế giới để mà có được cả cái tiêu chí hướng dẫn cho việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh Việt Nam. Xin hết. Okay, thank you. That's a very comprehensive answer on the criteria. Yeah. Okay, I want to take the next question for Mr. Ong from PCOM, my home country as well. Yeah, I thank you for sharing on the development of Cyberjaya, but even more interesting is how to transform a 600 years old city into a smart city. I think that sharing is very interesting. And I myself who live in Malaysia, I've seen it, how it has transformed. So I'm going to ask Mr. Ong this question, like, what are some of these plans by these cities to address the hot topic on sustainability, environment friendly, and good governance, ESG in short? Do they have plans moving forward? And maybe you can share some of the plan if you know. Yeah. Thanks, David. I think it's an interesting question. I think one of the key things, it didn't come from me, but WWF Malaysia, the World Wildlife Fund for Nature, WWF, ran a competition and they identified 3 cities that had made significant progress in terms of making the city sustainable. Petaling Jaya was one of them, because PJ, as it is known, provides grants and incentives for residents to be able to partake in ESG related activities, certainly social, yes, environmental, and more important than that, governance. So there are funds that have been provided to encourage citizens of that city, residents of the city, to take up effort in ESG related activities. The second city was Malacca, which I covered just now. One of the key efforts they did was the rehabilitation of the river in Malacca. So the rehabilitation of the river, a 600-year-old city, to rehabilitate it and make it more livable and more social in terms of having the people gather and to be able to interact. The third city is the city up in the north called Seberang Perai that encourages recycling through an introduction of waste management program, recycling program, and incentive to the citizens in that city. So maybe those were some of the things that are being done by some of the leading edge cities within Malaysia. I hope that helped to answer at least part of the question. Yeah, I think those are good examples, and that really helped with the issue about livable, right? It's not just a city for normal living, but it's a interesting and very livable city. That's what we strive for, right? For ESG. Now I move to Korea. The third speaker talks about DMC. I mean, DMC, Digital Media City. That's very interesting. Now I know where all the movies come from, right? My wife and whole family is into Korean movies now, right? Basically the whole city was modeled and structured
for an ecosystem, right? An ecosystem that is focused on digital media. Actually, that is the same objective like what Cyberjaya has did in Malaysia. Cyberjaya was called the multimedia super corridor. It wanted to become the Silicon Valley of Asia, so-called, right? So DMC is very interesting with 1,000 companies, with 50,000 workers. So I congratulate. Now, Korea is always at the forefront of technology. And just now, Mr. Jong Ho Shin touches on technology that where as you build, we also have to take into consideration the advancement, the advent of technology, right? And what it would be obsolete and what to incorporate. So, and Korea has been the pioneer in broadband, in AI, and in many other forms of technology. So my questions to Mr. Jong is, what do you see as some of the new technology trend that some of these developing smart cities in Asia should watch for? Because I'm sure you probably would have done a lot of research and moving forward on what to watch out and what to implement. What are some of the technology trends for smart city? Professor Jung? Is he still on the line? He's still here, but I don't see his camera or mic turning on. I see. Okay. Professor Jung? Yeah. Okay, if not, I move on to the next question while waiting for Professor Jung. Maybe he can join back later. Yes, Yeah. okay. My next question was for Mr. Nguyen Quang from the DG of the Department of Information and Communication of Da Nang City. I have been to Da Nang City and it's one of my favorite cities in Vietnam. Right? Unfortunately, I can't go this year. The city development is amazing, and you know, every time I go back, there's some changes, right? And I never seen so much lightings, you know, in the city. I think this is one of the cities with lots of lights and lots of good facilities. So you touches on the 7 lessons that has been learned. I would like to, maybe you can share with the audience here, what are some of the things down the pipeline that you are planning? What's next? Is there any next evolving projects that you're looking at that is most important in your mind right now for the government, for Da Nang? Cảm ơn ngài David Won, chủ tịch ASOCIO. Kính thưa quý vị đại biểu, để triển khai cái đô thị thông minh thì cần những yếu tố tác động. Thì trong đó là Đà Nẵng xác định là doanh nghiệp công nghệ số của địa phương, cũng như thu hút các doanh nghiệp công nghệ số ở các tỉnh thành, ở các nước đến là cũng một cái yếu tố quan trọng cho triển khai đô thị thông minh. Hiện nay thì chúng tôi có công viên phần mềm số 1 là triển khai từ năm 2013 và đã lắp đầy. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng cái
khu công viên phần mềm số 2 để mà khoảng là vào 3 tòa nhà đáp ứng khoảng đầu tiên khoảng 10.000 người làm việc, trong đó có ICT Hub để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thì hiện nay thì chúng tôi có 2,1 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân, và chúng tôi đang đặt mục tiêu phấn đấu là đến 2025 thì chúng tôi có 5 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân là doanh nghiệp công nghệ số sẽ góp phần vào triển khai cái đô thị thông minh. Một dự án thứ hai chúng tôi hiện nay là công viên phần mềm số 2 chúng tôi đang xây dựng, và cỡ tháng 3 năm 2022 là sẽ đưa vào hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp mặt bằng và cũng như hỗ trợ các hạ tầng công nghệ thông tin để doanh nghiệp vào làm việc. Một dự án thứ hai chúng tôi đang triển khai đó là chúng tôi xây dựng cái Digital Hub, một cái điểm kết nối truyền dẫn Digital Hub để mà Đà Nẵng sẽ trở thành một cái nơi truyền dẫn cũng như nơi hậu tụ cái dữ liệu số tại Đà Nẵng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang kêu gọi đầu tư và cũng có nhiều nhà đầu tư quan tâm, thì khoản đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng Việt Nam. Một cái quan trọng thứ hai nữa là để triển khai đô thị thông minh thì cần các chuyên gia vào triển khai các đô thị thông minh chuyển đổi số. Thì nội lực về biên chế, về hạn hẹp của nhà nước nó có hạn, nên chúng tôi đang triển khai một cái chính sách là thu hút chuyên gia đầu ngành về làm theo những dự án, những chương trình cụ thể, có thể là trong thời gian ngắn, có thể là 6 tháng, 3 tháng, 1 năm và 2 năm, tối đa là 2 năm. Thì và chúng tôi có cơ chế là dự kiến chúng tôi sẽ trả lương rất cao, khoảng 8 gấp cao nhất là 80 lần lương so với cán bộ công chức trong biên chế, để mà có nguồn lực để mà triển khai đô thị thông minh. Một cái thứ ba là chúng tôi quan trọng hiện nay là chúng tôi đang triển khai một cái nền tảng phân tích dữ liệu và chia sẻ dữ liệu cho đô thị thông minh. Trước đây chúng tôi có nền tảng là chính phủ điện tử, hiện nay chúng tôi đang triển khai cái nền tảng phân tích đô thị thông minh là một cái lỗ, một cái bộ não cho tất cả đô thị thông minh. Hiện nay thì chúng tôi dự kiến là năm 2022 sẽ khởi công một cái xây dựng cái nền tảng đô thị thông minh. Thì mà theo cá nhân của chúng tôi là đối với triển khai đô thị thông minh thì có 3 cái dự án, cái nhiệm vụ quan trọng. Một đó là xin nói lại, một là khu công viên số 2 để cho phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thứ hai là một cái và cái Digital Hub để mà hậu tụ về chuyển đổi số. Thứ hai nữa là về thu hút chuyên gia về làm việc với mức lương đảm bảo để mà thu hút được. Và thứ ba nữa là chúng tôi xây dựng một cái nền tảng đô thị thông minh để phân tích, chia sẻ dữ liệu. Xin cảm ơn ngài David Won và tất cả quý vị lãnh đạo. Xin hết. Wow, thank you for the sharing. I think there's lots of good plan ahead. No wonder Da Nang City has won the ASOCIO awards 2 years in a row. So I wish you luck in the implementation of all the plans that you just shared. Yeah. Is Dr. Come on, thank you. Professor back yet from Korea? Yeah, Dr. Young is back now. Yeah. Okay, Dr. Young. No, I was just. Do you get a question just now? I was just saying the digital media city development is very interesting indeed. It modeled after an ecosystem and of course, as you build more companies into that ecosystem, it will be stronger and stronger. One of the topics that you touched on was technology, right? One of the lessons learned, is to embrace the right technology and what are the things to implement and what are probably some of the things that may go obsolete, right? For example, EV is another trend. So Korea is always at the forefront of technology. I want to sharing from yourself. What do you think are some of those technology that we should be conscious or should watch out for, in the implementation of smart city? Well, that's a very difficult question. I think initially
the research and development people and also the city government try to select technologies, the right technologies for the city. But I think we learned soon enough that the market or the people, the residents actually choose what's right for the city. So after that, we soon changed the mode to build a city as to how to accommodate the new technology that the firms or companies, the businesses bring to the market. And I think adopting that stance kind of led to our success at this point. Is there any trend that you see, like for example, EV, the electric charger for electric vehicles, are those taking off already in Korea? And what are some of those, and how does that change the development of the city? At this point, I don't think it's changing the city form per se, but the regulations being adopted to require all the big markets like Walmart, or the equivalent like E-Mart in Korea, or the apartment complexes to have a certain number of power stations per 1,000 vehicles, so that we can have infrastructure for the production of EVs and reduction of carbon emissions. Okay, so are these policies in place already, or still? Yes. Still, okay. Yes, it is. Okay, good. Thank you. And my last question for Dr. Non, the senior expert in, I always enjoy Dr. Non's talk. It touches on the DEPA's role as the connector, right? And as a connector on the development of smart city, and then all the way to the central government, right? For example, in Vietnam's case, they are building criteria and framework, and it's kind of in a way, this is how a smart city should look like. This is what it takes to be a smart city. These are the smart factors you must have, and these are the criteria that you must meet. Is that the same approach that Thailand is taking, or is very much a ground up? Because I didn't hear you touching about framework or criteria, in development. So, for instance, if there's a proposal that has been submitted, how do you fit that into a framework? Yes. How do you approve the project? Yeah. Well, thank you so much, David, and it's good to see you again after a while. Yeah. By the way, so I'm actually, you can't see my background, but I'm actually in state quarantine right now. I just came back from Dubai because Deepa happened to be responsible for the Expo 2020 for the Thai part as well. So I was there for 6 weeks, just came back. But anyway, I mean, I raised that point because one of the things that we wanted to be is to be the core cluster of soft power in the region. And smart city, we believe, is one of the ways to spread our influences in a positive way. Because at the Expo 2020 in Dubai, from where I just came back, I realized there's a lot of countries, and there's 192 countries representing themselves there, and I think more than 60 or 70 of them, which is about 1/3, are actually talking about smart cities as one of the main core components of their trajectories in terms of economic development. And because of that, I think we are on the right track to actually wanted to ride that bandwagon and kind of join forces with these 60 countries that put smart cities, as you said, David. Urbanism is the name of the game. It is inevitable. We cannot avoid it. It is opportunistic because we can actually learn a lot from it and get something done because of it. And it's also, of course, very human-centric because with that, we can actually achieve and raise the human standard in terms of intellectuality as well as innovations. So for Thailand, of course, we have some ideas. For instance, we want to achieve certain economic prosperities by way of the new S-curve economies, things like automation, mechatronics, AI, and IoT. These are the things that we want our cities to get involved and engage. But whether or not we will get there, whether or not the cities would respond to that
domain of policy from the top would have to do with the resources and the intentions of the citizens and the city leader and the stakeholders in the city as from the top down. So there are incentives. For instance, the Eastern Economic Corridor in Thailand, Chonburi, Chachoengsao, and Rayong, which is the core area for new S-curve economy industry. We put a lot of incentives. We put a lot of mechanism. We put a lot of infrastructural investment in order to make it happen. But whether or not it happened, it has to do with components of foreign direct investments, with the aid from foreign countries, and of course with the core effective investments that we could get either domestically or internationally. So in the sense, we do have policy from the top. But at the moment, the core of our smart city policy is livability, and that is we talk about that when we talk about people living in the cities, that they get less accidents, of course, and they breathe better air quality, they consume less contaminated water. That is the goal. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so thank you. I think time is running out. I'm not able to entertain more questions. So I thank you very much to the organizer. And I believe everyone has learned from the sharing. There's still 270 people on board. Well, that shows how interesting the session is. Thank you very much to Vinasa, the distinguished speakers, and also for inviting me to moderate this session. Thank you. Thank you very much. On behalf of Vinasa, I would like to say thank you to all our speakers and guests to have given a fruitful information for us on ASOCIO member Smart City Experience. Thank you very much for your presence. And I wish you all in good health and prosperous. And please join back to the lobby and join our 1545 session on Smart City enabled by data driven. And we'll see you again in the next session.